السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. All praises due to Allah, who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who created Adam alayhi salam without father and mother, and Jesus Isa alayhi salam without father, whose words cannot be calculated, whose words cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. We hereby testify that there is no deity but Allah Ta'ala, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. Peace, blessings, salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his companions and noble family. Please recite one time Durood Sharif, but better than first and loud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallam. Surah Tawbah, verse number 36. Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahra fi kitabillah. Indeed, the number of months according to Allah in His book is 12 months. Isna ashara, 12. The number of months according to Allah is 12 months in the book of Allah. Fi kitabillah, in the book of Allah. Yawma khalaqa samawati wal ard. Since the time He created heavens and earth, not 46 BC and not 700 BC. Since the time He created heavens and earth. The number of months is 12 months. Minha arba'atun hurum, and out of these 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, out of these 4 are forbidden months. There are usually 12 months in the Hebrew calendar also, but sometime 12 and sometime 13 in Hebrew calendar. But in Islamic calendar, based on lunar cycle, the number of months is 12. Since the time Allah Ta'ala created heavens and earth. In Surah Yunus, Allah Ta'ala said, verse number 5, هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. It is He who made the sun to be a shining glory, wal kamara nura, and the moon to be a light of beauty, wa qaddarahu manazila, and fixed stages for it. For it, qaddarahu, who means moon, not sun. Who, one, huma, 2. وَقَدَّرَهُ, Allah Ta'ala is saying in this verse, وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, Allah Ta'ala fixed the stages of moon. Why fixed? لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ, so that you may know the count of years and calculation. After reading this, we know that Allah fixed the stages for moon, so that we may know the calculation. Therefore, Muslims made the calendar according to lunar cycle. The Islamic year is 11 to 12 days shorter than the Gregorian year.
The Islamic New Year does not come on the same day of the Christian calendar, Roman calendar every year. First month of the Islamic calendar is the Muharram. Muharram means forbidden. Even before Islam, this month was always known as a sacred month, in which all unlawful acts were forbidden, especially the shedding of blood. So Muharram means is the first month of Islamic calendar, and Muharram means forbidden. And the second month is Safar. Safar means whistling of wind, and Safar means empty. Safar means yellow. It is the second month of Islamic calendar. Rabiul Awwal, third month of Islamic calendar, meaning first month of spring, Rabiul Awwal. Next month is Rabiul Awwal. Rabiul Sani, fourth month of Islamic calendar, meaning second month of spring. Fifth month of Islamic calendar, Jumadul Awwal. Juma, not Jah. Jumadul Awwal, meaning the first month of summer. Jumadul Sani, sixth month of Islamic calendar, means second month of summer. Rajab, seventh month of Islamic calendar, meaning to respect. Rajab means respect. Rajab is another one of the sacred months in which fighting was forbidden prior to Islam. This was one of the most respected months for the Arabs. It is also called Rajab al-Fard. Fard means alone. Rajab al-Fard. Because the other three sacred months come one after another, except this month. It comes along, not like the other three consecutive sacred months, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Shaban, 8th month of Islamic calendar. Shaban derived from Shoba. Shoba means branch. The Arabs used to branch out during this month to look for water. Ramadan, 9th month of Islamic calendar. Ramadan derived from Ramadan. Ramadan means intense heat. Shawwal, 10th month of Islamic calendar. Shawwal means uplifting. Shawwal means breakage. Before Islam, Arabs believed that any marriage held in Shawwal would always turn out to be unsuccessful. Zulqa'dah, 11th month of the Islamic calendar, taken from the word Qada. Zulqa'dah, Qada. Qada means to sit. This is the third sacred month in which fighting was forbidden. The people also used to stop their business activities during this month and sit and prepare for the Hajj. Zulhijjah, last month, and 12th and last month of the Islamic calendar, meaning month of Hajj. Zulhijjah, month of Hajj. So recite, Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran. Indeed, the number of months according to Allah is 12 months. Isna ashara shahran. Fi kitabillah. Since the time Allah Ta'ala created the heavens and the earth. The Islamic calendar follows the lunar calendar because of the ease to keep track of the month and the year through the moon shapes in those places where modern facilities are not available. Not calendar, not iPhone 5, not 4, not Galaxy. Modern facilities are not available. Only see, look at the moon and count the date of month. The whole year consists 354 days. And each month in the lunar year is either 29 or 30 days. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, the second caliph of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, consulted with his advisors on the starting date of the new Muslim chronology. There were many choices, but this was accepted. A leader of Muslims established a new starting point in history that will be unique to Muslims. All accepted this choice. But the next question was what the starting point is.
At that time, Muladi Shaykh Ahmad stood and said, the starting should be the day of migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina. It was adopted by all Sahaba. Since then, all Muslims keep track of this calendar, and it is the calendar on which all Islamic holidays and events are based on. Muslims follow the Islamic calendar, but Muslims do not consider the beginning of a new year a holiday. Islamic calendar has 12 months, but the early Roman calendar had just 10 months. January is not a first month. February is not second month. Only 10 months. December is the last and March is the first. That the new year once began with the month of March is still reflected in some of the names of the months. September through December. September is a Latin for 7. Octo is 8. November is 9. And December means 10. The year began with Martius, means March, the second king of Rome, about 700 BC, aided the 2 months, January and February. He also moved the beginning of the year from March to January and changed the number of days in several months to be odd and lucky number. Listen, January, month of Janus. January means month of Janus. Janus is the Roman god of gates and doorways. February, day of purification. Month of February is the Roman festival of purification held on February 15th, March, month of Mars. March was the first month of the year. Mars is the Roman god of war. April, Aphrodite's month. Aphrodite is the Greek goddess of love and beauty. She is identified with the Roman goddess Venus. May, month of Maya. Maya is the Italic goddess of spring, the daughter of Honus and wife of Vulcan. June, month of Juno. Juno is the goddess of marriage. She is the wife and sister of Jupiter. July, month of Julius. August, month of Augustus. September, the 7th month. It means September means 7th month. October means 8th month. November, 9th month. 9th. December, 10th. आपके और ये जिसको हम मनाते हैं, ये दोनों मैंने आपको बता दी इनके मीनिंग क्या है। तो जनवरी पहले था ही नहीं, फरवरी भी पहले नहीं था, दोनों बाद में बीच में ऐड किए गए। टोटल 10 महीने होते थे साल में। तो मुसलमानों फख्र किया करो, तुम यतीम हो, अपने आप को यतीम समझते हो जो लोगों की पैरवी करते हो। खुदा कह रहा है जिस दिन मैंने आसमान और जमीन बनाए उसी दिन मैंने 12 महीने बनाए। यहूदियों के 13 महीने हैं, बहाइयों के 19 महीने हैं और इनके 10 थे। बाद में होश आया तो 2 बढ़ाए गए क्योंकि आगे पीछे हो जाता था, पता नहीं चलता था क्या करना है। 365 दिन होते हैं, अभी भी मुसीबत पड़ती है। हमारे 354 होते हैं, कोई मुसीबत और प्रॉब्लम नहीं पड़ती। और हमारे सारे दिन किसी ना किसी मौसम के साथ ताल्लुक रखते हैं और मौसम अल्लाह ने बनाए हैं। इनके सारे महीने जो है वो किसी ना किसी गॉड से ताल्लुक रखते हैं। और जनवरी 1 ये जेनस जो उसका गॉड था, जिसके 2 मुंह थे, एक उसका आगे मुंह होता था, एक उसका पीछे मुंह होता था, जो है ही मुनाफिक, उसके दिन को मनाना क्या है। और हम मुसलमान बड़े खुश होते हैं आज 1 जनवरी है, मुसलमान भी इन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। मुसलमानों तुम यतीम नहीं हो, खुदा की कसम तुम्हारे पास हर चीज है और जो तुम्हारे पास चीज है वो परफेक्ट है, जो दूसरों के पास है उसमें कहीं ना कहीं खराबी है। अभी आपने इन्हीं दिनों को ले लो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल को ले लो, रमजान को ले लो। अब सोचो जरा अगर तुम्हारा रमजान दिसंबर में होता, ठीक है, तो क्या होता? आप खुश होते? नहीं। किसी जगह में वहां बहुत ठंड और किसी जगह में वहां भी गर्मी हो जाएगी। कई ऐसे इलाके हैं जहां जून में गर्मी होती है, जून में ठंड हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने रमजान को जून जुलाई में नहीं रखा, अगस्त में नहीं रखा। हमारे रोजे चांद से ताल्लुक रखते हैं। अगर
یاد ہو تو 1984 کے اندر اور پھر اب 1984 میں آئے تھے اور اب دوبارہ اسی مہینے میں پھر روزے آ رہے ہیں. 30-32 سال کے اندر وہ تمہارے روزے پوری دنیا میں سارے مہینوں کے ہر دن میں سے گزر کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی گرمی میں رہ رہا ہے تو اس پہ سردی بھی آ جائے گی, کوئی سردی میں رہ رہا ہے تو گرمی میں روزے آ جائیں گے. اب آپ کے روزے آ رہے ہیں نا سخت گرمی کے اندر, دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ روزے رکھتے ہیں, اور کبھی سخت سردی میں بھی تھے, دسمبر میں بھی آئے تھے. تو ہماری جو بیس ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. یہ ہو جو ہے یہ چاند کی طرف ہے, سورج کی طرف نہیں ہے. بہت سے مفسروں نے کہا کہ ہو سے مراد سورج اور چاند ہے. بڑا بے وقوف ہے وہ مفسر جس نے ایک کو دو کے اوپر لگایا. پہلی بات یہ کہ ہو مذکر ہے, دوسری بات ہو ایک ہے. تو جب ایک ہے وہ مذکر ہے تو شمس مذکر نہیں ہے عربی میں, اس کی تصویر شماسۃ آتی ہے, وہ مؤنث ہے. ہاں آئے گا, ہو نہیں آئے گا. تو قمر ہے قدرہ منازل, اللہ تعالیٰ نے چاند کی منازل کو مقرر کر دیا. لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم اپنا سال بنا سکو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنوری کو نہیں مانیں گے, مارچ کو نہیں مانیں گے. مانیں, چلنا چاہیے, آپ دونوں کو مانو. ہم سورج کو بھی حساب میں لگاتے ہیں, ہم چاند کو بھی حساب میں لگاتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو حساب میں لگاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ مسلمان ہو, آپ جب کبھی پہلا دن منانے لگو سال کا شروع, کوئی بھی منا لو, تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آپ کا سال منانے کا دن شروع کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ہم مسلمان, آپ کی ایسی کوئی حالت نہیں ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ یہ مسلمان نہیں. تو آپ کا کیا ہونا چاہیے, پہلی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ سال منانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہو کہ میں 365 کا آغاز کروں, 354 کا نہیں کرتا, تو آپ کے پاس پیسے ہیں, مکہ شریف چلے جائیے, جائیے, کھڑے رہیے, 11:55 پہ کھڑے ہو جائیے, یا 11 بجے طواف کرنا شروع کر دیجیے. اور جب آپ کے ساتھ طواف پورے ہو جائے تو کھڑے ہو جائے. جو ہی 12 بجے ایک سال جا رہا ہو, ایک سال آ رہا ہو, سیدھا جائیے اور اپنے سر کو جا کے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیجیے. اس وقت پھر دعا مانگیے کہ میرے پاس جو باقی 365 یا 354, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا حساب شروع کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ, جو باقی جو تم نے دن دیے مجھے پچھلی ساری جو پہلے زندگی گزر گئی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک یہ طریقہ ہے. If possible for you and you want to celebrate the new year, go to Makkah Sharif, spend the money. First of all, do circumambulations, 7 cycles, and then stand. Exact 12 o'clock, move and touch your hand, forehead to the wall of Kaaba. یہ تمہارے لیے ایزی ہے, جاؤ, جا کے دعا مانگو. اور اگر نہیں تو مسجد تو تمہارے پاس ہے, اپنی مسجد میں آ جائے, مسجد میں آ کے نوافل پڑھیے, مسجد میں آ کے سب اٹھ جائیے, عبادت کیجیے, مسجد میں آ جائیے, آ کے قرآن پڑھیے. ایک پچھلا سال گزرا ہے, نیا سال آ رہا ہو تو فرشتے جا کے لکھیں وہ 354 کا ہے یا 365 کا ہے. فرشتے یہ جاتے ہوئے لکھے کہ پچھلے سال یہ بیٹھ گیا تھا اور اگلے سال کا آغاز ہوا, اس وقت اے اللہ یہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا, اے اللہ یہ نوافل پڑھ رہا تھا, اے اللہ یہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا تھا. مگر میرا خیال ہے کہ جب جا رہا ہوگا تو لکھ کے گیا ہوگا, یا اللہ پچھلے سال بھی تم تھا, 2013 آیا تب بھی تم تھا, یہ پر چلا گیا. Listen carefully. If you want to celebrate, my dear brothers and sisters in Islam, celebrate. But your way is different from others. You should gather in mosque and offer nawafil, recite the Quran Majid, salatu salam. Muslim is espoused to reflect on their lives, the manner in which they are leading their lives. A Muslim should behave in accordance to Islam. On New Year's Eve, a lot of events happen that Allah Ta'ala would not consent. It would be good for a Muslim to worship in a way that Allah would be pleased on the starting of a year. Today is starting. 4 days passed. You have 361 days. Not days, these are pages, blank pages. My brothers, you have 61 pages till 2014. So write, listen carefully, I am giving you a schedule. So write on these pages 1,825 salawat minimum.
You have 361 pages till 2014. Write down on these pages 1,825 salawat, 72 fast minimum, and 365,000 Guru Sharif minimum, 2 Quran Majid minimum. Oh my Lord, give us tawfiq to spend rest of our lives according to your orders. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.